Mr. Victor, Yes, my lord. how many deponents do I have? I have 3 affidavits from Bwire. Is it mistaken? No, no, There's one called second respondent's father affidavit. That's Bwire. Seems to be the same. no, my lord. The first affidavit is by Samuel Ukatili. That I have. Yes. That's the original. That's the Yes, original. that one we have. Then we have a further replying affidavit by Leonard Cielo. That one is sworn on the 2nd day of July. So is that one of Bwire? Yes. So there's Leonard Cielo, and then there's Patrick Bwire. The first one is? The first one is by Samuel Ukatili. Yes. These are the first ones. Yes. Yes. The second affidavit is by Leonard Cielo. You don't have that one? You don't have it. The third? The third one is by Patrick Bwire. I have 3 copies by Patrick Bwire. Maybe they printed the same thing. But we'll supply, we have copies of. So how many? Can I check? Let's see. Online. All these stuff from Bwire. But it is here. Can I check? Did you upload the one of Cielo? Mr. Marwa actually uploaded it. He's here, he can speak for himself.
You personally? No, you are now the lead. Yes, my lord. I'm told you are his senior. Yes, and I trust him. So how do you throw it back to him? Because you're the one, I'm looking at the system. Yes. It is the same affidavit by Buire that was uploaded. It was uploaded twice. Someone else who can assist me, maybe we are wrong on this end. Your Lordship, there is Let's check. given a physical copy. That No, it has to be here. Because this is the file. Your people can upload it now. But let's see the have you seen the one by Senate? Yes, my lord. You have one by Senate? Yes. We don't have it. My lord, he can re-upload it. ile ya kwanza We are still trying to confirm. You know, the systems are sometimes slow. Yeah, it's here, but you uploaded Buire twice. So I'm sure it is because of the urgency.
So anything else? My Lord, I wanted to address you on a question on an issue that Mr. Bita has raised, but my senior, Mr. Kopere, I see is in court and has better particulars of that. He's 38 years in the profession, my Lord, and to me, that counts for something. Please, my Lord, leaving what my Vice President, I say, I am the second senior most after Senior Counsel Karua. But I just wanted to just bring it into context on the 4 applications made by Mr. Bita. The first one was on the summoning of the CEO of the Law Society. I appear for, together with the rest, for the Law Society and the second petition. As to that application, the Law Society has no objection. In respect of the first application by Mr. Bita on the question of cross-examination, which can be dealt with at the appropriate time. What I am worried about are the second and third applications by Mr. Bita because they go against each other. The second application was to discharge the personal appearance of the DCI, but the third one is to give him an opportunity to address court, which is sort of supporting what my other learned colleagues had said about having a bite at the cherry today. So that third application also supports what the other parties were saying, that he can be able to say something. He cannot just say it and go. He may have to be asked some questions in relation to that before he is discharged. So while dealing with those 2 applications, you may have to consider how to balance the 2 of them in relation to having given him the opportunity and then thereafter discharging him, and whether he'll be cross-examined. Then as to the question of a formal application being filed by Mr. Kibe, I think that has been addressed, and that was the 4th limb of Mr. Bita's application. So those are the 4 issues I wanted to bring to context for purposes of then when your Lordship is giving directions, then you can be able now to balance what Mr. Bita requires, what we also require, and the fact that at a later stage, since the other affidavits are supporting the petition, they can be dealt with in the main petition, and the deponents, including whoever may be required, a notice can be given as is required by law that we will want to cross-examine you on these allegations or these depositions in your affidavit dated this particular day. That will be all. Let me make it clear that the court is never addressed. It is the lawyers who address the court on specific items. So if the DCI wants to speak, he will take to the witness box. He's here as a witness of the court. He's led what he wants to say, and then he will be subject to cross-examination. Thank you, ma'am. Those are the directions. If we are going that way, we clear the way for that. Bearing in mind, I have a specific request from the family. Yes. So if you want us to go that way, he will take the stand, be led for the reasons that the court directed he be here, nothing more. I think my learned my learned counsel can be able to now. So you look at the directions are issued. He was to be here for a specific mission. We are not digressing any other issue. If we are sticking to that, that's what we are doing, Mr. Bita. Yes, but let me address you on that, because I've received some instructions from my client. He says he wants to respect the wishes of the family, now that he has answered the summons of the court to appear, and the second petitioner is present, that you discharge him, because those summons have been obeyed. Abandon the other. Yes. You withdrew the other. No, you have.
What is he telling you, Mr. Bita? No, he's telling me to abandon the other applications, my lord. It's already on record. And all on application is already on He's telling me to abandon all applications. So as regards the DCI, my lord, is that you discharge him. He doesn't wish to oppose the wishes of the family. Those summons are actually spent, my lord. Mr. Bita, you have filed all you wanted to file in response to the petition. To the petition, no. I was just dealing with this aspect of, because you know there are other parties. The accusations against other parties were not. So you have not filed responses to the petition? As regards the other parties, but as regards the IG, the DCI, both in their public and private capacities, we have filed. You have filed. Yes. And those are the primary parties? Those are the primary parties. So that's where my concern is.
Is there any other thing you want to file in form of a response? I will file grounds of opposition on behalf of the other parties that are not primary, that is the Attorney General and the Cabinet Secretary for Interior. Although today is Thursday, by Monday I will have filed and served. You will now file. Yes. I'm suggesting that we go directly to the petition. That is okay, my lord. You agree? Yes. The petitioners? We are fine with that. That is a lot. My lord, I can also file a PO That's a response, Mr. Bita, in Yes, my yes. court. on that issue. Ask Mr. Maro, I think he comes to my court so often. POs are our responses to the petition. My lord, I've been to your court longer than Mr. Maro. I don't know when last you were in my court. But I'm sure you know. Yes, my lord. So, next week, so I can give you 7 days? Yes, my lord, that will be okay. Senior counsel, I restrict submissions to 10 pages. How many pages would you want to have? I think 10 10 will do. would do, yes. We are dealing with the petition because there are specific issues raising. Then make it maybe 15? 15, yeah. Mr. Bita, would 15 be fine More with than you? adequate, my lord. Okay. My lord, before you give your directions, perhaps you consider that the case be disposed by by both submissions and Vivaboshe evidence, because we still have that cross-examination. Yeah, so does it make sense to file submissions before? It doesn't. Doesn't? It doesn't. We actually should have the cross-examination before submission. Submissions are a wrap-up. Yes, sir. Yeah. That's why I'm looking at, we have to change that.
And us to agree on a date we can have the hearing. This matter will be heard through Bibavosh evidence. We can get an indication from the court assistant. We don't have dates. So we will try to see, Try to squeeze because of the nature of this matter. Because of the nature. We can get guidance from your side. Senior counsel, how long will you take to do your witness? I think, We already have the affidavits. We will have the affidavits. yeah, but we are not even talking of our witness. We are talking of cross-examining PCI and the department. I'm talking of your case. About- How much time will you take to present your case? I think our 1 day. 1 day. Yeah, not more than 1 day. Yeah. Take 1 day. Even be less, but to be on the safe You know, I have affidavits already. Yeah, they will come here and adopt affidavit and be cross-examined. That's the way we proceed. have requested for somebody without any affidavit. No. The DCI. Because it is his officers who swore, yet. We will reach there. Let's deal with you. Yeah. I'm looking for your side. Don't worry, because they will come and they will cross-examine. Do you have dates? 3 hours for highlights, but the examination will be a day plus. We are prepared thoroughly. Are you suggesting there are days you come without preparing? No, but because of the menace of the problem we are talking about, we have come loaded more. Because of the threat that will take so long, I'm suggesting 17th and 18th of July for hearing. May I request another 2 days? I have a personal program. I'll be out I'll be returning on 16th and 17th. I'm in Kampala. Okay. So if I could request So that, do you have any other in dates? Kampala, I'm leaving council. No, you said you are not available, so we... When are you in Kampala? On the 17th. 17th. Will you fly back? You don't know. It's a day trip. No, will you fly back the same day? Yeah, it's a day trip. That's what I'm saying. Going in the morning, back in the evening. So we can take 18. Yeah. Take 18. And then 24. So we will have to stagger it. We take 18th, and then we will proceed on 24th. How is that? Na mtazamaji, tumekuwa tunafuatilia na nikiwa hapa studioni na msemaji wa polisi kuhusiana na kinachoendelea kule milimani, na baadaye maelekezo yatakayotolewa na mahakama tutakuwa tunakujuza ili tujue ni nini ambacho kitafuata baada ya hapo. Lakini kwa taarifa ni kwa mwana blog Ndiango Kinyagia alimeweza kujiwasilisha mahakamani baada ya kupotea kwa siku
13. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kitakachofanya. Najua kwamba muda umesonga, kwa tuna mengi tuweza kuyazungumza, kwa hiyo nafikiri tutafupisha tu kwa sasa, alafu wakati mwingine tukipata muda nitakuita tena tuje tuzungumze. Lakini kuna jambo la maana ningependa kulizungumza, ni kuhusiana na Jumatatu inayokuja ya Sabasaba, kwamba huenda kukawa kuna maandamano yatakayofanyika. Kwanza mmepata taarifa kuhusu hilo na unawahakikishia watakaoandamana usalama vipi? Mwanzo kabisa ningetaka niseme kwamba hatujapata taarifa yoyote. Kwa hivyo tunaweza zungumza zaidi kuhusu hiyo tukipata taarifa ile notification. Lakini ni vizuri kukumbusha Wakenya kwamba zote, leo mimi nimesema zote. Leo sijasema tu polisi ama Wakenya, hapa tunasema zote. Mwanzo tulisema nchini yetu, wacha tuwe watu wa kutii sheria. Hakika mali tumeharibu sisi kama polisi, tukubali. Na ndio tunaona kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ya kujaribu kusawasisha ama kutoa yale. Na pia ningeuliza Wakenya kwamba nao pia watu wa kudumisha amani. Tutachukua mfano Mombasa, wakati wa yale maandamano ambayo yalipita. Walitupatia mfano mzuri sana. Wakasema tutaanzia hapa, tutafika pale, tutafuata hii barabara. Na baada ya maandamano kuisha, baada ya kupatiana ule ujumbe wao, waliweza kuondoka kwa amani. Kwa hivyo mimi nikiwa nimeketi hapa, nasema kwamba sisi zote tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba hii nchi yetu twaichunga. Hatuna Kenya nyingine. Kwa hivyo tukipata ile taarifa, tukipata ile notice, tutashirikiana na wananchi. Na kila mtu ajue kwamba ako na haki na ako na jukumu, ile responsibility ya kuhakikisha kwamba sisi zote tusonga vizuri. Pia Bwana Rashid, pia ningetaka kuwakumbusha kwamba wale maafisa wa polisi tuwapiga kabisa, na kweli tukubali kupigwa mali tumekosea. Lakini ningetaka nikumbusha Wakenya, maafisa wa polisi ile kazi wanafanya, tusema kwamba wao ndio kwa first line of defense. Nikupatia tu kwa muhtasari tu peke yake, ni kwamba miaka 10 imepita peke yake, tumepoteza maafisa 600. Hao ni maafisa wengi sana. Na tumepoteza kwa ile tunasema line of duty, wakiwa kazini. Kazi ya nani? Ya kuchunga Mkenya. Na Kenya hii si kwamba watu wanjaacha kutupiga magaidi pande ya Northeastern wapi. Lakini ukiangalia zile visa zimepungua. Na si kwamba wale magaidi na wale wahalifu wameacha kupanga na kutushambulia, lakini kwa sababu ya jitihada za maafisa ya polisi ndio naona hii nchi yetu inaendelea kuwa kidogo iko kwa hali salama. Pia ningetaka nikumbushe wananchi ya kwamba na Inspector General wa polisi mwenyewe amesema, yeye mwenyewe amejitolea, ni mchapa kazi. Inspector General wa polisi ako na miundo na mipango ya, kwa sababu tunajua kwa yale maneno ambayo tumeona Wakenya labda wanauliza kukoje. Kuna training programs ambazo ziko set, ziko za tayarishwa. Manake tuwasema kwamba lazima turudi, si kwamba hakuna mafunzo ambayo tunazo, lakini tunasema kwamba tunasisitiza zaidi, tunaongeza bidii zaidi kuziba zile nyafa tumeziona hivi karibuni, kuhakikisha ya kwamba officers wetu wanapotoka nje wanahudumia wananchi vipasavyo. Na pia nikiwa hapa pia ningetaka nizungumzia officers wa polisi, niwaambia kwamba jukumu yao ni service. Manake ni kutendea wananchi ile kitu ambayo inahitajika. Service manake ni kujitolea. Hii Rashid tunasema kwamba si kazi, hii ni kujitolea. Na lazima kila mmoja ofisa mahali ameketi, manake najua si wananchi pekee yake wananiangalia, ni mpaka maofisa wa polisi, tuhakikisha kwamba twatendea Wakenya haki. Na kuna swali ambalo nitakuuliza, labda pengine kumetokea taswira ni kama kuna uadui kwa polisi na raia. Unaweza waambiaje tena? Maana kama wananchi wana kwamba hata ukijitokeza utafanya na si wote, lakini kwamba pengine kuna baadhi ya maafisa polisi ambao kwa sababu ya vile visanga ambavyo vimeweza kufanyika, tutajengaje hii ule ufa? Lazima tuuzibe. Na sisi Wakenya, kama Wakenya, sisi ni watu ambao tuwaelewa. Kenyans ni watu very intelligent, na we don't want to take it for granted. Maana tunasema hivi, zote tuchukue huu mkazo kuhakikisha kwamba hakuna wakati kunaweza kuwa na tofauti
kati ya walinda usalama na wananchi. Haiwezekani. Maana wale wananchi ndio taxpayers. Lakini kwa hiyo sauti pia tunaambia wananchi kwamba wakuwe na imani, turudishe ile imani, ile trust, na tuweze kusongesha nchi mbele. Manake tusipofanya hivyo, basi tunaweza kuwa kwamba hatuna nchi na tutaki kwenda hapo. Hata ile sentence mimi kuitaja kwamba hatuna nchi ni kitu ambacho nahofia hata kuitaja mimi mwenyewe. Kwa hivyo ni jukumu yetu tujikakamue sisi zote tuhakikisha kwamba tunalenga mbele. Kwa wale officers ambao, na nimesema mara mingi, wale Inspector General amesema, wale officers ambao wanaenda nje ya sheria na wananisikiza, tuambia kwamba siku zenu zimefika mwisho. Sasa hii ni wakati wa kuhudumia wananchi kulingana na constitution, kulingana na sheria yetu. Najua alikuwa kutuyazungumza mengi, lakini muda umetupiga chenga, tutafutana wakati mwingine tuweza kuyazungumza. Lakini kwa kumalizia tu, kuna tatizo na kati ya maafisa wa polisi na wanahabari. Manake hapa tuna wanahabari wenzetu tu ambao wengine wanauguza sasa hivi, walivunjwa mikono, wengine walifanywa hivi. Na wakati mwingine tunashindwa kwamba mbona nanyimwa nafasi ya kuangazia. Manake mwanahabari jukumu lake, na wakati mwingine pia anapata majeraha pasi na sababu ya kimsingi. Utazungumzaje kwa hiyo? Kumeonekana haya mambo. Na huo mwezi umepita, ulikuwa mwezi wa 4, tulitoa taarifa imara. Na Rashid, ningekwambia kwamba si kutoa taarifa peke yake. Katika mazungumzo yetu ya ndani kwa ndani, tunasema internal communication, kati ya headquarters na commanders, wamepewa utaratibu. Na tumesema ya kwamba ile space ama ile sehemu ambayo sisi zote tunaitumia inatutosha. Kati ya wanahabari na polisi, kila mtu afanye kazi yake. Bila Rashid kuwa na haya mazungumzo, bila wewe kuwa hapo na kuyasikia yale ambayo tunasema, basi sisi tutakuwa kama tuko irrelevant. Hakuna mtu ambaye atatusikiza. Kwa hivyo lazima tupatie wanahabari nafasi yao waweze kutoa taarifa sawa. Na pia tuwakumbusha wanahabari sana sana wakati wanashughulika katika, tuseme, katika hali ya mahali kuna vurugu ama tunasema hiyo maandamano, pia ni jukumu ya wanahabari kuchukua ile precaution, ile kwamba wao wenyewe wanaweza jichunga, hakikisha kwamba haingii kwa zile sehemu ambazo kidogo zinaweza waumiza. Na kwa hivyo ushirikiano wetu na kati ya officers wa polisi na wanahabari, hamna budi, lazima zote tukue pamoja. Space ile tunaokipa inatutosha na kila mtu lazima afanye kazi yake. Na bila shaka Michael Mushiri, msemaji wa polisi, tumeweza kuyazungumza mengi, na kwetu sisi ni kwamba kwa wale maafisa wa polisi, manake sio wengi, wale wachache ambao wametia doa huduma hizi, basi warekebishe mienendo yao, na ameahidi kwamba kwa wale ambao wamekiuka sheria, anasema kwamba hawataachwa. Mkono wa sheria utawakabili na maamuzi yakitolewa wataweka bayana. Lakini kwa wale wengi ambao wanafanya kazi nzuri, waendelee kuichapa kazi ya kutupa usalama masaa 24. Mtazamaji, asante sana msemaji. Na katika ile kesi ambayo imeweza kuendelea kule ni kwamba imekamilika kule, na mwenzetu Ndiangui Kinyange, yule mwana blog, ameambiwa kwamba hata kamatwa na ameweza kuachiliwa. Nafikiri kwa umeweza kulizungumza pia mapema hilo swala. Kwa hiyo mtazamaji, kufikia hapo nataka niweze kutakia kila laheri. Tutakualika wakati mwingine. Asante. Lakini nimkaribishe Swale Mdoe ambaye yuko tayari na taarifa kuu, manake hata yeye huwa anapata usalama.